Hello students. So in the last class we discussed about Lami'S theorem, and in the previous classes we discussed about equation of equilibrium. Okay. So now there is an example 2.3. The question is that a sphere weighing 100 Newton is tied to a smooth wall by a string as shown in the figure 2.13. Find the tension in the string and the reaction from the wall. Okay, so let me check a fresh page. Okay, 1 minute. Okay, so in the question it is given that a sphere is 100 Newton and it is tied to a smooth wall by a string. Okay, so we can draw a smooth wall. This wall is smooth wall. I already told you that there are two types of surfaces. One is smooth and one is rough. Smooth means there won't be any friction element. Okay. Now there is a ball sphere. Sorry. So there is a sphere. Now, now the sphere it is attached to the sphere is attached to the wall. So the sphere is attached to the wall by a spring, by a string. Let me check again. By a string, by a string. Okay, so this is a string. So this is a string and this is a smooth ball, and the ball is having 100 Newton. So this is our question, and the angle is also given. Okay, it is given as this angle is 15 degree. Okay, the question, these things are given. Okay, now we have to find out the what is the tension in this string, tension in the string, and what is the reaction of this smooth ball towards the ball. Okay, so we have to find out the reaction of wall reaction of wall. So we have to find two things. Okay, a reaction from the wall. Okay, so in the last class I said that and it is said to be the it's in the equilibrium condition. So we have to, in the last class, I already told you that in now onwards, in any problem, we have to draw the free body diagram. Okay. So free body diagram first, we will, now we have to draw the free body diagram for this ball. Okay. The free body diagram. So first step is to draw the free body diagram. Free body diagram. FBD. We usually call it as FBD. Okay. Now
To draw the free body diagram, first we will draw the sphere. We are only considering sphere. Now we are ignoring the string and the ball. Okay, we will draw the sphere. Now, in the free body diagram portion, I already told you that first we have to find out what are the external forces. So there is a string. So this will be the external force, the tension. Okay, sorry. Okay. So this is the string. So this is the string part. Okay. Now we will. Okay. Now this is a string. The tension in the string, which will be acting upwards. Okay. We are considering it will act as this. Okay. So this is the tension in the string. It act like this. Now there is a reaction. Reaction. The reaction between the wall and the ball. Okay. So the wall will react to the ball like this. So this will be your R. And now the ball itself got a self weight of 100 Newton. 100 Newton. So this is a free body diagram. Okay. First we isolated the body ball from the string and ball. Then we draw the external forces. External forces, that is the tension and the reaction and the self weight. Okay. So this is a free body diagram. Here we know that this angle is also 15 degree. So these are the things we know. Okay. We have to find out this T and R. Okay. So here there are three forces, T, R, and self weight. Okay. So we can go for Lami's. Okay. So Lami's theorem states that we know that F1 by sigma alpha equal to F2 by sigma b sigma sorry sine beta, then F3 by sine gamma. Okay. So this is the Lami's theorem. F1 by sine alpha equal to F2 by sine beta equal to F3 by sine gamma. Okay. So this is the Lami's theorem. Now to solve the Lami's theorem, we have to just I will draw. So I will draw. So it will be easy for you. So there is a force W100 going like this. A force T like this. Now, in the case of reaction, it is coming towards this center. Okay, we can transfer this to this. We already studied what principle of transmissibility in the previous class. Okay, we can we can transfer a force in the same line of action. Okay, without changing the direction. Okay, this direction is in this direction towards the positive x, so we can transfer this to this direction. Okay. Okay, this will be our final figure. Okay, we know that this angle is 50. Okay, this angle is 50. Now we have to find out
What are these angles? By knowing this angle, we will get the, by using this we can solve T and R. Okay. So this angle will be 90. The reaction is like this, and you you should remember that sulfate will always act downwards. Okay, so this is 90. So one angle we know. Now, if this is 15, if this angle is 15, then this angle will be what? 75. Okay, so this will be 75. Simple max is involved. This angle will be 90. So this will be 90 plus 75. This whole angle will be 90 plus 75. Okay, and this will be what? 180 minus, sorry, 360 minus 90. This much of angle. Okay, so finally we get T divided by sine. So here, this for this force we should consider R and 100. So angle, included angle between them is 90. So T by sine 90 equal to, now in the case of R divided by sine. In this case, you should take this angle. Okay, this one is 90 plus 75. Okay, so one second. So 90 plus 75. Okay, equal to, now the final one, this 100. 100 by sine what? This angle. Okay, this means we know this angle and this angle, so we can 360 minus what? 90 plus 75 plus 90. Okay, so this will be this angle. Now by solving this, for example, we get T and R. Okay, by solving this equation you get T and R. Okay, let me check, is it correct? Okay, okay, don't look at this. Here it is written as 180 minus 15 and all. You can follow what I said. Okay, I think you will get this answer. Okay, once again I will explain. Okay, one second please. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ ഒരു 100 ന്യൂട്ടന്റെ ഒരു ബോളിലേക്ക് ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെൻഷനും റിയാക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ 15 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റില് കേട്ടോ. ഇത് തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ലോപ്പോ കാര്യങ്ങളോ തരും. 15 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോ 3 ഫോഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന്. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഫിഗർ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചു വെച്ചു. നമുക്കൊരു സ്പിയർ ഉണ്ട്, ഒരു സ്പിയർ, ഇതിലൊരു ബോൾ ഉണ്ട്. ആ ബോൾ ഒരു ബോളിലേക്ക് സ്മൂത്ത് ബോളാണ്. സ്മൂത്ത് ബോൾ എന്ന് എടുത്താൽ റിയാക്ഷൻ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതിനാണ് സ്മൂത്ത് ബോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ സ്ട്രിങ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ ആദ്യം ബോർഡ് മാത്രം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരച്ചു. അപ്പൊ ടെൻഷൻ എപ്പോഴും സ്ട്രിങ്ങിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ, ഇത് നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ തെറ്റിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നതാണ്. ഇത് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടു, അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കുക, ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ വരും അല്ലെ. റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും. ആ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ വരച്ചു, ഇട്ടൊരു 100 ന്യൂട്ടൺ വരച്ചതിന്റെ സൾഫേറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ടി ഉണ്ട്, ഒരു ടി ഉണ്ട്, ആർ ഉണ്ട്, ഒരു 100 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലാമിസ് തിയറം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, ലാമിസിൽ എപ്പോഴും ഒരു കൺകറന്റ് പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എവയാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സപ്പോസ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതേ കേസിൽ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലാമിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴോട്ടാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ലാമിസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിയാം, 15 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾസ് കിട്ടിയാൽ മതി, നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ സൾഫേറ്റ് എപ്പോഴും താഴേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ സൾഫേറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മളുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഇത് 15 ആണ്. 15 ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം, 75 ആയിരിക്കും. 75 ഇത് 90 വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് 360 ആകുമ്പോൾ ഇത് ബാക്കി മൈനസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റില് എന്താ വേറൊരു ആംഗിളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരും. ഇപ്പൊ 90 + 15 എന്നൊന്നും ഞാൻ ചെയ്ത കേസിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പൊ ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടി ആറും കിട്ടും. ഇതേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇനി ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ we will do this problem. Now the same problem we will use equations of equilibrium. Okay, equations of equilibrium. First we did it using Lami's theorem. Now we will solve the question by using equations of equilibrium. Okay, so okay, 1 second. I will repeat once again from the beginning by drawing the free body diagram. First we will draw this sphere. Now we have a reaction R and a tension T, and this angle is 15 degrees. Now weight W, which is 100 Newton. So this is our free body diagram. When we are using equations of equilibrium, our basic equations are sigma fx equal to 0 and sigma fy equal to 0. Okay, so now we have to find out what is sigma fx and sigma fy. So first we can
find out what is sigma fx for this problem. Okay, so this angle is 15, so this will be 90, so this will be what, 75. Okay, so this is 75 degree. Now we are taking this as our global x and y direction. Okay, so this direction will be positive, this direction will be positive. Okay, for now we are taking fx. This reaction R is going towards the positive, so this will be positive. So R. Now for W there won't be any x component, so because it is acting along the y-axis. Okay, now T is going like this. So I already told you that to here we have to what, resolve the forces. So one, here the y component will go like this and the x component will go like this. Okay, this is 75. Okay, so this component will be what, t cos 75, and this component will be t sine 75. Okay, so t cos 75 is going towards the negative x, so minus t cos 75. There is no other component, so equal to 0. Now we have to find out what is sigma fx. Sigma fy. For sigma fy, this t components, t sine 75 is going towards the positive y. So sine 75 then for r component there won't be any y component because it is along x-axis. Now there is w which is going downwards, so it is minus 100 equal to 0. So you got one equation and two equation. Okay, from this, by solving this equation, second equation, that is sine 75 equal to what, 100. So you get t equal to 100 by sine 75. So you get the value of t, and when you can substitute the value of t in equation 1, then you can get value of r. Okay, now just find out that this t and r are same. Well, sorry, the values obtained using equations of equilibrium and Lami's will be same. Okay, so by two methods you can solve one problem. Okay, here we can we use Lami's theorem because there are only three forces. In the three forces we can use Lami's, otherwise we can only use equations of equilibrium. Okay, once again I will explain what is equations of equilibrium. ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു. വരച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ ബേസിക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഫ് എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കും. ഇവിടെ ആറിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, എക്സിന്റെ തന്നെ. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ടി ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഫിഗർ കാണിച്ചുള്ള ടി മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ടിയുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇതും ഇങ്ങോട്ട് പോകും, എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും, വൈ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിപ്പോ സപ്പോസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണന്റ് ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് ടി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതങ്ങനെ ടി സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ടി, ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, ഈ കമ്പോണന്റ് ടി
കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും, ഇത് ടി സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 75 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ടി കോസ് 75 കിട്ടും, ഇത് ടി സൈൻ 75 കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്, നെഗറ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ജനറലി എടുക്കുന്നത്, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് വൈ ഡയറക്ഷൻ, ഇവിടെ ഡബ്ല്യുവിന് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, -100 വന്നു. പിന്നെ ടിയുടെ ഒരു കമ്പൗണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് പോസിറ്റീവ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആറിനും ടിക്കും ഒരു വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയായിരിക്കും മുകളിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് 3/4 ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.